Imagina esto. Es lunes por la mañana, finales de 2026. Te despiertas, agarras tu teléfono y haces lo que siempre haces. Revisas tu aplicación bancaria. El Face ID escanea el círculo de carga gira y luego aparece un mensaje de error rojo. Sistema temporalmente nitrogen monoxide disponible contacta a sucursal. Es molesto, pero no es una crisis. Asumes que es solo un fallo técnico. Cambios de aplicación y abres tu cuenta de crédito Robinhood Schwab Fidelity para revisar tus acciones. Pero cuando la aplicación se abra, el saldo de tu portafolio muestra $0, sin mensaje de error. Solo cero. Tu corazón se salta un latido. Actualizas la página. Todavía cero. Revisas de 401k. Cero. Intentas iniciar sesión en tu correo electrónico para ver si hubo una alerta de seguridad. Pero tu bandeja de entrada está inundada con miles de correos electrónicos de boletines en pánico. Enciendes la televisión, y el presentador de noticias no está hablando de una recesión o inflación. Están diciendo algo que no tiene sentido. Están diciendo que las cámaras de compensación han fallado. Están diciendo que la ganancia ha sido confiscada. Entras en pánico. Conduces a de banco pero hay causa fuera. Cinta policial radia el edificio. La gente está golpeando las puertas de vidrio. Y la pantalla del cajero automático parpadea fuera de servicio. Le gritas al gerente, a través del vidrio. Es mi dinero. Yo lo deposit. Es mi propiedad. Y el gerente, con aspecto de derrota en los ojos, sacude la cabeza y dice. No, no lo es. Y si te dijera que legalmente no eres dueño de lo que crees que posees. Y si te dijera que el dinero en tu cuenta bancaria, las acciones en tu portafolio, y los bonos en tu fondo de retiro no son tu propiedad. Durante los últimos 8 años mientras dormías, un grupo de banqueros centrales y caballeros reescribirán silenciosamente las leyes de todo el mundo occidental. Cambiarán la definición de propiedad. Crearán una trampilla legal diseñada para abrirse durante el próximo gran colapso financiero, el colapso que viene en 2026. Ellos lo llaman armonización. Los críticos lo llaman el Gran Robo. En este video, voy a mostrar los documentos que no quieren que lees. Te explicar el Código Comercial Uniforme que te convirtió de propietario en acreedor no garantizado. Y demostraré la fecha exacta en que esta trampa está programada para activarse. ¿Crees que el colapso inmobiliario es el peligro? No, el peligro no es que tus activos pierden valor. El peligro es que son legalmente arrebatados. Esta es la historia del mayor robo en la historia humana. Y es completamente legal. Para entender el robo, tenemos que entender qué significaba propiedad antes. Antes de la década de 1990, si comprabas una acción, digamos 100 acciones de General Motors, recibías un pedazo de papel físico. Un certificado de acciones. Tenía tu nombre en él, podías ponerlo en una caja fuerte en casa. Si la correduría quebraba, no importaba. Tú tenías el papel. Tú eras dueño del activo. Era tangible. Era propiedad personal. Pero a partir de la década de 1990, el sistema financiero comenzó un proceso llamado desmaterialización. Nos dijeron que era por eficiencia. El papel es lento, lo digital es rápido. Así que se liberan tus certificados. Ahora, cuando compras una acción en una aplicación, obtienes una entrada digital. Piensas que esa entrada digital es solo la versión electrónica del certificado de papel. Estás equivocado. Bajo la ley actual, tú no eres dueño de la acción. La acción es en realidad propiedad de una entidad masiva y secreta llamada Cede Co, una subsidiaria del DTCC. Ellos son dueños de todas las acciones. Tu corredor tampoco es dueño de la acción. Tienen un derecho contractual a la acción del DTCC. ¿Y tú? Estás en la parte inferior de la cadena alimenticia. Posees lo que legalmente se llama un derecho de valor. Esto suena como jerga legal aburrida, pero la diferencia es legal. Un derecho de propiedad significa que es tuyo y nadie puede tocarlo. Un derecho de valor significa que tienes un reclamo contra tu corredor. Solo un nombre en una lista. Eres un acreedor no garantizado.
pensalo como un casino. Cuando entras y cambias tu efectivo por fichas, ya no tienes dinero. Tienes un token de plástico que representa una promesa del casino de pagar de vuelta. Si el casino permanece abierto, estás bien. Pero ¿qué pasa si el casino quiebra? Tus fichas se vuelven plástico sin valor. Te conviertes en acreedor. Tienes que hacer fila con todos los demás. La compañía eléctrica, los conserjes, los tenedores de bonos y espera que haya suficiente dinero para pagarte, pero aquí está al giro. En el casino financiero, hay una clase especial de personas que reciben el pago antes que tú. De hecho, ellos pueden tomar tus fichas para pagar sus deudas. Esto no es una tiralla letters. Esto es la ley. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo perdimos nuestros derechos de propiedad sin una sola protesta? Sucedió en la oscuridad. En 1994, se hizo una revisión silenciosa al Código Comercial Uniforme, UCC. Específicamente el artículo B. Esta ley rige todas las transacciones financieras en los Estados Unidos. Y a través de tratados de armonización, fue copiada por la UE, Reino Unido, Canadá y Australia. Esta revisión introdujo un concepto llamado la clase protegida. La clase protegida consiste en los bancos demasiado grandes para quebrar, y las cámaras de compensación. La ley establece que, en caso de un colapso sistémico, estos acreedores garantizados tienen prioridad sobre todos los demás, incluyendo a ti. Aquí está el escenario de pesadilla que construyeron en la ley. Cuando tienes acciones en una correduría, se mencionan en una cuenta mancomunada. Tus acciones están mezcladas con las acciones de todos los demás. Tu corredor USA es fondo común como grancha para pedir dinero prestado para su propio comercio. Esto se llama rehipotecación. Toman tus activos y los usan para hacer sus apuestas. Bajo la ley antigua, si el corredor quebraba, el liquidador miraría el fondo común y diría, espera, estas acciones pertenecen a los clientes. No podemos tocarlas. Pero bajo el artículo B del UCC, la ley cambió. Ahora, si el corredor quiebra, el acreedor garantizado, el gran banco que le prestó dinero al corredor tiene el derecho legal de confiscar. Todo el fondo común de activos de clientes para cubrir la deuda del corredor. No importa si no tienes deuda. No importa si pagas en efectivo por tus acciones. Tus activos fueron grabados por tu corredor. Y porque eres solo un titular de derecho, no tienes posición legal para detener la confiscación. Tus acciones legalmente se convierten en propiedad del gran banco. Podrías estar pensando, por eso tenemos seguro. ¿Qué de SIPC? ¿Qué de la FDIC? Es el suspenso. Aquí es donde la trampa se cierra de golpe. SIPC tiene una reserva de aproximadamente $4 millones. La exposición del mercado de derivados es de más de $1.4 trillion. Si ocurre un colapso mayor, SIPC es una broma. Es un cubo de agua tratando de apagar el sol. Y la ley establece explícitamente que en un evento sistémico, la confiscación de activos no puede ser detenida por ninguna orden judicial. Lo hicieron remoto de quiebra. Hicieron el robo legal, instantáneo y irreversible. Pero, ¿por qué necesitarían robar tus activos? ¿Qué tipo de crisis sería lo suficientemente grande para activar esto? Establecemos en nuestras investigaciones anteriores que los mercados de vivienda y bienes raíces comerciales están programados para implosionar en 2026. Pero los bienes raíces son lentos. Los mercados financieros son rápidos. El peligro radica en los derivados. Un derivado es una apuesta. Es una apuesta sobre tasas de interés, una apuesta sobre precios de divisas, una apuesta sobre movimientos de acciones. Todo el sistema bancario global está vinculado por estas apuestas. Y ahora mismo, el sistema está bajo estrés extremo porque las tasas de interés pasarán del bifingilín al bifingilú. Hemos repetido que en cualquier momento de la historia. Cuando las tasas de interés suben, el valor de las viejas apuestas colapsa. Vimos la primera grieta en 2023 con Silicon Valley Bank. No quebraron por préstamos malos. Quebraron porque tuvieron que vender activos seguros con pérdida. Para 2026,
Billones de dólares en contratos de derivados relacionados con bienes raíces comerciales y deuda gubernamental están programados para vencer o reajustarse. Los grandes bancos, los acreedores garantizados, saben que los corredores más pequeños y los bancos regionales no pueden pagar estas deudas. Están insolventes. Así que, cuando ocurra el colapso probablemente desencadenado por una congelación del mercado de bonos a finales de 2025 o principios de 2026, los grandes bancos harán una llamada de margen. Exigirán su dinero. Los corredores no lo tendrán. Así que, los grandes bancos invocarán sus derechos bajo las disposiciones de Puerto Seguro del Código de Quiebras. Esta disposición les permite omitir el Tribunal de Quiebras y inmediatamente confiscar la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Tú eres la ganancia. Tu saben que es la ganancia. Tu portafolio de ETF es la ganancia. Tus bonos soberanos son la ganancia. Barrerán las cuentas limpiamente. Sucederá de la noche a la mañana. Sucederá durante un día festivo bancario o una pausa del mercado para que no puedas vender y salir. Ya vimos un vistazo de esto con GameStop en 2021. Apagaron el botón de comprar para proteger las cámaras de compensación. En ardiardo no solo apagaron el botón de comprar. Apagaron el botón de retirar. Y entonces ejecutaron el Gran Robo. Si crees que el gobierno no permitiría esto, no conoces tu historia. En 1933, a través de la Orden Ejecutiva 6102, el gobierno de EU efectivamente confiscó el oro de los ciudadanos estadounidenses. Te obligaron a entregar tu riqueza real a cambio de papel moneda que luego devaluarán. Avancemos rápido a ardizar en chipper. Cuando los bancos quebraron, el gobierno no los rescató. Hicieron un bail-in. Tomarán dinero directamente de las cuentas de los depositantes para recapitalizar los bancos. Si tenías más de €100, tomarán el 47.5% de lo. Desaparece de la noche a la mañana. Después de chipper, las naciones del G20 se reunirán en Brisbane y acordarán que los bail-ins serían el nuevo estándar para futuras crisis. Decidirán explícitamente que los rescates de contribuyentes son impopulares, así que la próxima vez usarán rescates de acreedores. Y recuerda, bajo la ley, tú eres un acreedor. Has leído los términos de servicio de tu banco o correduría. Los exchanges de criptomonedas como Coinbase establecen explícitamente, en caso de quiebra, tus activos cripto pueden ser considerados propiedad de la masa de la quiebra. Y puede ser tratado como un acreedor general no garantizado. Te lo están diciendo en la cara. Sin tus slaves no son tus monedas. Pero la misma regla se aplica a las acciones. Sin tu nombre en el certificado, no son tus acciones. La maquinaria está construida. Las leyes están aprobadas. Los precedentes están establecidos. El evento desencadenante o colapso de 2026 se aproxima. No van a robar de casa te devotes. Van a robar la energía financiera almacenada en tus cuentas digitales. Entonces, ¿cómo los detienes? ¿Cómo optas por salir de un sistema que está manipulado para consumirte? Si quieres sobrevivir al Gran Robo, debes mover tus activos de derechos de valor a propiedad personal. Debes convertirte en un propietario garantizado. Aquí está la estrategia de 3 pasos para volverte inconfiscable. Paso 1. Registro Directo. Si posees acciones y quieres conservarlas, no puedes mantenerlas en un corredor a nombre de la calle como Robin Hood. Debes usar el sistema de registro directo DRS. Esto elimina las acciones del fondo común del DTCC y las pone tu nombre en el registro oficial de la compañía élites. Es el equivalente digital del antiguo certificado de papel. Si el corredor falla, tus acciones DRS están seguras porque el corredor no las tiene. Tú las tienes. Paso 2. Activos duros sin contraparte. Los activos de papel dependen de que alguien más cumpla una promesa. Los activos duros dependen de la física. Oro y plata físicos. No un ETF como SLVOGLD que es solo otro reclamo de papel. Metal real que mantienes en tu posición o en una bóveda privada que no sea un banco. Bienes raíces.
Paro solo si esta pagada completamente. Si tienes una hipoteca, el banco es dueño de la casa. Si tienes un título limpio, tú eres dueño de la casa. En un colapso deflacionario, ser dueño de tu casa completamente es el escudo definitivo. Paso 3. Auto-custodia. Bitcoin fu credo especificamente para este escenario. Es el único activo digital que puede ser verdaderamente pasado sin un intermediario. Pero si tu Bitcoin está en un exchange como Binance o Coinbase, estás cayendo en la misma trampa. No lo pases tú, ellos lo posen. Debes moverlo a una billetera de hardware de almacenamiento en frío. El objetivo es minimizar tu área de superficie en el sistema bancario. Mantén suficiente efectivo en el banco para las facturas, pero no uses el banco como almacén de riqueza. En 2026, el banco no será una bóveda, será una escena del crimen. El Gran Robo no es sobre dinero, es sobre control. Si no posees nada, eres dependiente. Si eres dependiente, eres obediente. Las élites están apostando a que eres demasiado perezoso para leer las leyes del UCC. Están apostando a que estás demasiado distraído por la política para notar que están reescribiendo el diccionario de la propiedad. Están apostando a que cuando llegue la crisis en 2026, estarás paralizado por el miedo. Pero ahora lo sabes, has visto la trampa. La ventana para asegurar tu propiedad legal se está cerrando. Una vez que la crisis comienza, el congelamiento comienza. No podrás registrar directamente tus acciones. No podrás retirar tus criptomonedas. No podrás comprar oro. Tienes que actuar mientras el sistema todavía está pretendiendo funcionar. Hemos cubierto el colapso de la vivienda. Hemos cubierto la crisis de deuda, y ahora la confiscación de activos. El rompecabezas está cumplido. El año 2026 es el año en que todo se reinicia. ¿Serás dueño de tu futuro? ¿O serás solo otro acreedor no garantizado en la quiebra del sueño americano? Suscribid, activa las notifications, y asegura tu propiedad. ¿Has sido advertido?